Hello and welcome to the next episode following the prologue. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊലോഗിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. പ്രൊലോഗ് കഴിഞ്ഞ് ബേസിക് ഗെയിം ഡൈനാമിക്സും എങ്ങനെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിക്സും സൈക്കോളജിയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തണുവിൻ്റെ തലയിലെന്താണ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. Open the altus tab. We'll just go to alters. Inspect. He looks a bit annoyed. Emotional status. Put it away some search lamp. Mr. Chan, he's really irritated. എന്താണ് മോനെ നിന്റെ പ്രശ്നം? എവിടെയാണ് നീ? आपकी तरह है किचन. എന്താ കുട്ടാ? Hey there. I said, don't come near me. Eh? I get it. You're angry. I would be too. But I could really use your help. You know, if we manage to get the comms room running properly, we'd probably be able to get out of here faster. Communication. Stop pretending you have any idea how I feel. I don't give a damn about your comms room. We're moving, aren't we? Now get out of my face, creep. Thank you. You don't get to talk to me like that. I'm in command of this base now. You'll do as I say or what? ഈ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ പോയത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തോന്നാം. പുള്ളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ സഹായിക്കാം. Yourself a repair kit and fix your own shit. I'm done doing your dirty work. ഹായ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മോഡൽസ് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇനി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് റിപ്പയർ കിറ്റ് അത് ചെയ്യാം. കമാൻഡ് സെൻറ്ററിൽ പോവാം. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഓക്കെ. വർക്ക്ഷോപ്പ് സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ്. റിപ്പയർ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കോൾ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ആൻഡ് ഫിക്സ് ദി കോം സിസ്റ്റം. ഓക്കെ ഡൺ. ഓക്കെ, ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ലൂക്കാസ്. Hello? Mr. Dolski? Yeah, yes, I'm here. Are you okay? Are you serious? I just had a choice to either die I'm in pain or duplicate and edit myself. I'm far from okay. It's called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Lucas Peña, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? You left me no choice. Doesn't mean I like what I did. Is this even legal? You found Rapidium
Mr. Dolski. We needed to act. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവൻ്റെ എംപ്ലോയറും ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇവൻ്റെ എംപ്ലോയർ ഇവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണലാണ്. ഇവൻ ഇവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്തു തീർത്താൽ ഇവർക്ക് അവനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ബേസിക്കലി നല്ല ഗെയിം മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ. Second thing, do you think I could see this altar of yours? Bestie. How do you know you're not talking to him right now? You're joking, right? Who knows? Yes. Yeah. Nice try, but I'd know the difference. The immunosuppressant meds, he wouldn't be in a disposition to mess around. How bad is he feeling? He's pissed off at me. പക്ഷേല്ല പുള്ളി ഭയങ്കര കലിപ്പിലാണ്. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പുള്ളിക്ക് വലിയ തൃപ്തിയാകുന്നില്ല. We'll manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Show him you care, maybe? I told him I wouldn't survive without him. Yeah, that's just words. Maybe you should share something. What? Oh, memories. I don't know. Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? My playlist? Yeah, true. Research history. Suppose it's not about what you can't share with him, but what you already do. Of course. Memories. I wonder if he remembers things the same way I do. Yeah. Mind records. See? You are so spooked by them, they could be a source of information. Fine. I'll check them out, see what happens. I'll get back to you as soon as you reach your destination. Don't worry, you're in good hands. L7 out. Yeah. നമുക്ക് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ മെമ്മറീസ് നോക്കി പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല, സോ ഐ എം നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ മെമ്മറീസ് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞോ പെപ്പർ കിറ്റ് ശരിയാക്കിയല്ലോ. എന്താ പ്രശ്നം? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. പുള്ളി എവിടെയാണാവോ? ഏറ്റടിക്കണ്ട കിച്ചണിലാണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നടുക്കത്തേത്. ലാസ്റ്റ് staying strong. Ghost from the past. Look at it. I don't know. ജോലിയിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. എൻ്റെ ബോസിന് ആൾക്കാർ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജോലി പോയി. അമ്മ മരിച്ച സീനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്.
Goes from the past. ആരാണത്? നോക്കണ പോലെ ആരുമില്ല. ആരുടെ ഒരു കോട്ടായിരുന്നു. ഏതാ മരഭൂതമേ? ഓക്കെ, അച്ഛനാണെന്ന് കരുതി കോട്ടിനോട് സംസാരിച്ചയാൾ. ഹേയ്, ആരാണ് നിങ്ങൾ? നെക്സ്റ്റ്. Trouble. പിന്നെയും ജോലി പോയിരുന്നോ? ജോലിയുടെ ഓഫർ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടണോ? റാപ്പിഡിയം അത് കേട്ടോ. എന്താണ് ഹിം അഗെയിൻ? ആരാണത്? അപ്പനാണോ? പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പോകാൻ പോകുന്ന സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം. വളരെ നല്ല ശുഭലക്ഷണമാണ്. പ്രൊജക്ട് ഡോളി. പുള്ളി ഡിപ്പാർട്ടായി. ഓക്കെ, ബാക്ക്. ഇനി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവനോട് സംസാരിക്കാം. ഗോഡ് ഫാദറിലെ ജഗദീഷ് മുകേഷിനെ പേടിപ്പിക്കില്ല പോലെ. എടാ എന്താ പുല്ലേ? I've been thinking about what you said. We have more in common than you think. Yeah. Like what? Frustration. Growing up. For one thing. Plenty of embarrassing memories there. Oh yeah. That's one word for it. Hey, did you have a crush on the Spanish teacher too? Crush illa. Don't even remind me. We were dumb kids then. What Pinna matters Rapidium? is what happened later. You stood up to the American Rapidium. Maybe standing up to Dad changed you. Something I never did. Oh, really? And what did you do? Just stand and watch him take it out on Mom? I thought about stepping in. I was always basically പുള്ളിനെ കുറച്ച് സുപ്പീരിയർ ആവാൻ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുള്ളി കുറച്ച് റെബലാണ്. പക്ഷെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Guess I was afraid of making things worse. Yeah, I remember the feeling. But then I reached a breaking point. Yeah. Looks like you didn't hang around long enough to reach yours. I didn't believe staying behind could change anything. Did it? You tell me. Dad left, and that was big, but I was hoping. I don't know what I was hoping for. More. I think it was too late for Mom to start her new life. She used to force a smile for me. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കോർ മെമ്മറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ മരിച്ചു പോയ സീൻ. His mom, is she maybe still around? തുറക്കൂ, പറയൂ. No. തുറത്ത് പറയൂ. I wish she was. മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പറയും. She always knew what to do. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സിലെ സലീം കുമാർ ആവേണ്ടി വരും. ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ. When you were down, or Dad had just stormed out of the house, slamming the door behind him and leaving you crying in your room, would she asked me to help her make pierogi. Her famous pierogi. Oh my God, I could really pick out. എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഫുഡ്. And making them together was fun. Fun. Divided by thoughts, wow. Why don't we go united by Why don't we food. try and make Mom's famous pierogi?
way we'd find the ingredients here. Who said they have to be right? Beer and synthetic starch should work. Yeah, hilarious. I can pull it off. You'll see. But there's one condition. You're eating them with me. If you die, I die. Why not? Won't change much, I guess. എന്താണ് അടുത്ത ടാസ്ക്? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. പ്രിപ്പയർ പിറോഗി ഇൻ ദ കിച്ചൺ. പിറോഗി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം അല്ലേ? രണ്ടെണ്ണോ? ഇല്ല, ഒരെണ്ണം. ഇവിടെയാണോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഗെറ്റ് ടു വർക്ക്. അങ്ങനെ ഫുഡ് റെഡിയായി. Here you are, the famous Dolski ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്യൂട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർമൽ ബേസ് ഗെയിമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. Well, now I know how Mom must have felt. That day she had a terrible flu. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തണ്ടേ, അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. Right. Yeah. I put like a ton of salt into the എന്താണല്ലേ, filling. കുറച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് And I കുറച്ച് കാശ് overcooked them കൂട്ടി. into a shapeless pulp. ഡീലക്സ് പാക്ക്. They were inedible. 2 സൂട്ട് കിട്ടും. But you remember what she did? Uh-huh. She ate them all and never said a word. No, she said they were delicious. Yeah. ബേസിക്കലി ഇതൊരു Right. കോർ മെമ്മറി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ. They're delicious, man. Shut the fuck up. കോർ മെമ്മറി. ആ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. ടോക്ക് വിത്ത് ആവട്ടെ, ഇനിയും പോയി സംസാരിക്കണം. ഓ So. കണക്കൊക്കെ മാറിയില്ലേ? Are we cool now? അതെ, പിന്നെ Cool. പിന്നെ ആരുടെ ഇവൻ You mean പട്ടികൻ that I come സിനിമയിലേക്ക് to ഇരിക്കണം terms ജോസം? with waking up as tech support for my doppelganger? You might have to give me something stronger than dehydrated dumplings to wrap my head around that. Now you're being mean. I went through a lot of trouble to make those, and they weren't that bad. You made an effort. I'll give you that. എന്റെ അടുക്കി പിടിച്ച് പരിപ്പരിച്ചിട്ടില്ല. That makes it even worse. It would be easier, thank you, but eating those fucking pierogi with you, I actually ബേസിക്കലി ഇവന്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ജാൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടോ? So did I. Sharing these memories with you, knowing you understand me, that was kind of comforting. Are you getting mushy with me? What? No. Okay, just kidding. I know what you mean. I'm just not the sentimental type. Who's being sentimental? All I said, all right. Just tell me what the plan is. I'm in touch with this guy from STC, Lucas. He says Ally Corp is coming for us. They'll take care of everything. We just need to transport the base to our destination safely. So, he knows about me? He knows what he needs to know. Don't worry about it. They got us covered. You're very trusting for someone who's me. So, what's gonna happen to me? You'll be fine. വെറുതെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറ്റില്ലെന്ന് പറയാം. And who are you to guarantee that, Jan Dolski? The corporation doesn't give a shit about you or me. All they want is Rapidium. I'll help you. But there's one more thing we need to get out of the way. What's that? I don't think I should be the only one.
don't mean... Yes, I do. 10 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. This base is a resource-consuming, maintenance-heavy sucker to operate. You'll need to create more versions of me. You mean me? More versions of me. You make it Oh, sound worse. no. Actually, I can't wait to branch myself again. Sure, Oh, take the that's bull right. by the horns. Good luck keeping him happy. ഉഫ്. ഇവന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കൂടുമല്ലോ. അടുത്ത കോൾ സെന്ററിൽ അടുത്ത കോൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കോൾ സെന്റർ കിതർ ഹേ 10 നില ബിൽഡിങ് അടിയിലോട്ട് പോത്തേട്ടാ. ഓക്കെ, കോൾ സെന്റർ, captain's cabin, command center, communication. Hello? Jan. ഇനി you വന്നിട്ടില്ല. Lena? Lena, is that you? What are you... How did you find me? They let me know. Agatha, my boss, came to see me and said you could use some support. Are you all right? I heard about your crew. Yeah. Everyone's dead. But I'm fine, somehow. It's a lot to handle. Yeah, I know. Is it true you found Rapidium? Oh. So that's why they got you to call. I know you think everyone in the company is an underhanded asshole, but honestly, I Yeah. don't care why they approached me. I wanted to call. What the hell happened out there? How did you survive? I don't know. Beginner's luck, I guess. Okay, I get this is awkward. We haven't spoken in a while and suddenly this. Maybe I shouldn't have. What's the plan for getting you out of there? There's a guy called Lucas Pena. He's handling it, apparently. Someone from STC. You know your way around. It's been a couple of years. Look, is there maybe anyone from outside the company you'd like me to get in touch with? I mean, to let them know? No. There's no one. I didn't mean to get personal. You know what? Why don't I ask STC to keep me in the loop? And to keep an open channel for me? If you want that, of course. Yeah. I'd like that. Thanks. Good. Take care then, and talk soon. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? Hey, were we supposed to stop here? ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പായല്ലോ. എന്താ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? Nope. It's way too early. Don't tell me something's wrong with the base again. Not on my watch. Systems are working fine. Something outside then? Yeah. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ട് Jumping in 1-ന്റെ suit already? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാസ്ക്. Kinda starting to like So this stage, inside of our we're going to base. start right now. All right. I'll take a look around. അവള് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കണം എന്താണ് പ്രശ്നം. Act 1.
7 ദിവസം നമ്മൾ ഇതിൽ Hey, man. ഓക്കെ ഫൈൻ ദ റൂട്ട് ഫോർ ദ ബേസ്. നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ പ്രശ്നമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? ഇല്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടത്? മുമ്പോട്ടല്ലേ? ഹായ്, പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത് റബ്ബറാണ്. മിഷലിൻ്റെ പരസ്യമാണ്. എവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പായി. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ട് I noticed we're missing a few rad filters. സാധനമെല്ലാം പെറുക്കിയെടുക്കാം. എൻറിച്ച്ഡ് മിനറൽസ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് തീരും. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. റേഡിയേഷൻ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കോർ എല്ലാ കോറും ചെടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.
സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പിന്നെ ഓടി 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 ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വരണം. ഓടി 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 You want me to take care of this? ആദ്യം മിനറൽസ് മൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി സൂപ്പർ എനർജിക്ക് തീരല്ല എന്താണ് സംഭവം. ഓ നമുക്കിതില്ല, പോസ്റ്റ് ഇല്ല, മൈനിങ് പോസ്റ്റ് കുറവാണോ? ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അയ്യോ, oh, we are out of radiation barriers.
നമുക്കിനി എന്തായാലും ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡായി. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ഔട്ട് പോസ്റ്റും കൂടി വേണം. നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാം. അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അന്ന് അവിടെ പോയി പണിയെടുക്കുക, മൊത്തം കുറച്ച് പണിയെടുക്കട്ടെ. Got a minute? We need to talk. Rid of you. Something you wanted to discuss with me? I wanted to congratulate you on what? Having a smart me on board. Seriously? Yeah. I flipped through some manuals while you were sitting on your hands. Looks like we had the base operating in minimum maintenance mode. Oh? Yeah. But I played around with functionality options and, hey presto, we got some new handy toys unlocked. Tools in the workshop and such. Oh, wow. Oh, thanks. I can't wait to check them out. No problem. There's also some upgrades available in the building module. Sound like something you like to play around with too? Sweet. We could do with some improvements here. Sure, but don't start fantasizing too much. Remember, everything costs resources. So, wherever we are and however long we're staying, it might just be wise to see if we can set up a mining outpost instead of relying on shallow deposits. Just in case. അതിനല്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് പണി തന്നെ. I'll consider. Sound advice. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. നഖം വെട്ടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. My lucky old multi-tool. No wonder you took it with you. This little baby never ever let me down. Yep, I thought it might come in handy. Of course, every man of the house should have one. It sure helped me feel like one when the time came. Thanks, man. പെട്ടെന്ന് വാരിയതാണ്. Whoa, you look tired, man. Everything okay? I don't know. Maybe it's got something to do with sleeping on the floor? Oh, I hadn't thought of that. Of course not. You have your cozy captain's bed. All right. No need to be so dramatic about it. I'll get you a proper dorm. Sounds like a promise. Good. I noticed we're missing a few rad filters.
ഓക്കെ, അവിടെ നിന്നല്ല, എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. മാപ്പ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. So, this is why we stopped. A lava river. Plan B then, I guess. We'll need to figure out if there's a way around. Wonder how many more surprises this planet has in store. ഇതാണ് ആ റോഡ് ബ്ലോക്ക്. പിന്നെ ചെയ്യാം. These loose rocks look like they might be passable. If only I had a tool to drill through them. അയ്യോ, റേഡിയേഷൻ. Get through the rocks. The base is stuck. I have to get another continent to build
build a dormitory. Okay, build a dormitory. അതിവിടെ അല്ല. കോൾസ് അവൈലബിൾ. കോൾ സെൻ്ററിൽ കോൾ ഉണ്ടല്ലോ. About time. I'm in some deep shit here. So you're not at your destination yet? I'm stuck. We're stuck. There's a freaking lava river blocking our way. Do you think you can cross it? I don't know. Still working on it. Anyway, you can help me? I can try. I have a limited view of the surface of your planet, but there is one thing you could do. What's that? എന്താണാവോ? You have a lot of very useful tech on board that base. It's designed to overcome practically any obstacle. All you need is a properly trained crew, if you know what I mean. ഇനി എന്താ? More altars. Is that all you have for me? You still don't get it, do you? That's a lot. If it helps, I have some news for you. Good news and, well, just news. ആദ്യം കുറച്ച് ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കാം. Hit me with the good news first. A rescue party is being organized. Organized. You mean they're not on their way yet? What the hell are you waiting for? Mr. Dolski, സാധനം calm down. No matter how long the procession, it will always end up in church. പള്ളി പോവാനാ? Just the thing my grandma used to say when I was a kid and tired of doing my homework. Except this is not about your homework. Sure. But you gotta understand, your mission got dispatched pretty far away. We still haven't mastered teleport. So, what's the other news? Well, I know you have a lot on your plate right now, but there's a request from my boss directly. Before we get you out of there, we want you to retrieve as much Rapidium as possible. Oh, come on. Now, when I'm in the middle of this shit? Yeah, I നേരത്തെ know. ഞാൻ But the നേരത്തെ middle of പറഞ്ഞ the പോലെ shit is the reason, ഈ Mr. സാധനം Dolski. എടുക്കാണ്ട് ഈ true റാപ്പിഡിയം എന്ന് that പറഞ്ഞ there's a സാധനം lot of എടുക്കാണ്ട് there, ഇവൻ ബേസിക്കലി just ഇവരുടെ ഈ can't പാർട്ടി leave it to ഇവർക്ക് waste. യൂസ്ലെസ് ആണ്. With the sun എനിക്ക് coming and തോന്നുന്നു all, റെസ്ക്യൂ പാർട്ടി വരാൻ I ഇവന്മാരുടെ really സാധനം don't know വേണം. what to say to that. it's sure gonna give your rescue mission wings if that's your kind of incentive. Of course. My boss will want to speak to you shortly. And you'll see how important it is. He's not some kind of empty three-piece suit if that's what you're afraid of. I probably shouldn't be telling you this, but it was his idea to, you know, let you in on the branching procedure. By the way, is your altar doing any better? Yeah. We're getting along pretty well now. Thanks. That's very good to hear. Is this about you wanting to talk to him again? No. No, none of that. My boss put it out of my mind. That's not to mess things up even more. So, you admit it's a mess. What? No, we just... You know what? I'm not commenting on that. Talk to my boss about it. What's gonna happen to my altars back on Earth? I don't know. ഇതിപ്പോഴേ I'm sure ഒന്ന് my boss will think of അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലാണ്. something. He always knows what to do. You either really trust him or എല്ലാവരും കൂടി you're ഒരു very മുറിയിൽ good കൂട്ടിയിട്ട് at not saying കത്തിക്കാനായിരിക്കും. anything. Maybe both? I'm not a natural talker. Ever tried working on it? You know, with a professional? Not really. But my sister wanted to be a therapist and she practiced on me when I was 5. Oh? And how did that go? She turned to breeding hamsters. I hope you're not laughing. Hey! Tell me more about this boss of yours. You mention him a lot. He's the head of ആറാം mining തമ്പുരാനില് operations. മോഹൻലാലിന് Great mind, മറ്റേ very open. ഹൈപ്പ് എടുക്കണ പോലെ. You'll see.
Doesn't normally do this, you know. Talk to people on space missions in person. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Oh, I feel so അവരാധപ്പര blessed. You should. അത് തന്നെ. He saved your life, in a way. Okay. I better get back to ഫാമിനെ work പറ്റി then. Yes. Just remember about the Rapidium, Mr. ഒന്നും Dolski. കൂടെ ഈ സാധനം ഒന്ന് And നോക്കിക്കോണേ. wait for contact from my boss. അല്ല ഇത് ശരിയെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഇനി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ട് ഇനി ആൾക്കാരുണ്ടാകും. ഓക്കെ ഇതേ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ. വേറെ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം. ആ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതായിരുന്നു? ഡോക്ടർ, ടെക്നീഷ്യൻ, ആരാണ്? മൈനർ, ഓക്കെ. ആരാണ്? റിഫൈനർ, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഗാർഡ്, ബൊട്ടാനിസ്റ്റ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ്. ബിക്കോസ് എന്താ പറയാത്ത 2 സ്ലോട്ടിന് എടുക്കാം. നമ്മുടെ എത്ര റെപ്പിഡിയം ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം, പറയാൻ പറ്റും. Dolski. നമ്മുടെ ബോമനപ്പുറണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബ് സിംഗർ, സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഒരാളെയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം. वो कौन है? ഒരാളെയും കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടല്ല. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത് മതി. മുമ്പ് അവിടെ അടിയിൽ 2.7%. മണിക്കൂർ. അപ്പം ഇന്നാവില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. മോളിക്കുട്ടി പണിത് കൊടുക്കണം അല്ലേ? സാധനങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് ഡോർമെറ്ററി എവിടെ വെക്കും? ഇതർ സേ മറ്റേത് അതുണ്ടാക്കാം. ഡോർമെറ്ററി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? കമാൻഡ് സെൻറ്റർ. Go to the command center, make a dormitory. Dormitory. Okay. ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരണം. भाई साहब किधर रखा है? टीके ഈ ഡോർമെറ്ററിലോട്ട് പോകാൻ ലിഫ്റ്റും കൂടി വേണ്ടേ? അയ്യോ സാധനങ്ങളില്ലേ? എലിവേറ്റർ നമ്മുടെ സാധനമില്ല. ഡോർമെറ്ററി എവിടെ തന്നെ 40. ഇത് നമ്മൾ refund 40. Okay.
വലിപ്പഡോമീറ്റർ വേണ്ട. സോറിടാ, നാളെ ഉണ്ടാക്കി തരാട്ടാ. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാവോ? അയ്യോ, മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം. ഓ, റേഡിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത്? കമാൻഡ് സെൻറ്റർ അല്ല, മെഷീൻ എന്താ, കിച്ചൺ, വർക്ക്ഷോപ്പ്. കാര്യം ചെയ്തല്ല. Command center, sorry, communication room, ഇങ്ങ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഇങ്ങ. അയ്യോ, ഓക്കെ വാ. ഉണ്ടാക്കണമല്ല സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാശുണ്ടാകും. സാധനമില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. മൊത്തം 6 മണിക്കൂർ, 8 മണിക്കൂറും വരും. ബാക്കി പിന്നെ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും റേഡിയേഷൻ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും വേണം. മൈനിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓടി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് 2 ഓടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. ഓ, ഇനിയും വേണം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിലില്ലാണ്ടിരുന്ന. ഓക്കെ, വേണ്ട നമുക്ക്. അയ്യോ, ഇൻഫാമറി. ഞാന് ഇനി ഇൻഫാമറി ഉണ്ടാക്കണം. എനിക്ക് ഇതിലല്ലോ. നമ്മുടെ ഇല്ലല്ലോ ഇൻഫർമറി. ഇത് മറ്റേ സാധനം എൻ്റെ അതൊട്ടുമില്ല, മിനറൽസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇനി പുറത്ത് പോകണം അല്ലേ? ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ തന്നെ.
മിസ്റ്റേക്ക്. നമുക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ സൂട്ടൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സോഷൻ ലെവലിൻ്റെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബേസ് മോഡ്യൂൾ ടു മെറ്റലാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്തും വരാൻ നോക്കാം. ഓ, റേഡിയേഷൻ. തുള്ളി എന്തോരുണ്ട് നമുക്ക്? ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പൊന്ന് മെക്കാനിക്ക്, ഞാൻ പോയി എൻ്റെ കട്ടിൽമേൽ പൂമത്തയിൽ ഉറങ്ങട്ടെ. അയ്യോ, മുമ്പിലെന്തായി? ആയി ഓഫ്. സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായിരുന്നത്? Hey, how are you feeling? Well, I'll be damned. You okay? Surprisingly okay. Especially considering what I'm seeing. Very clearly. Good. Do you, remember your name? Of course. But... I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Just tell me, how much did you find? What? How much Rapidium is there? Did we get a breakthrough? Yeah, you bet. There's a lot of it. Good. സത്യസന്ധനായി നോക്കിയാലോ? കുഴപ്പമില്ല. Wait, how do you know? Well, isn't it obvious? I wake up seeing someone who looks and sounds like me, which has to mean we share the same DNA. Then there's the glasses. What about them? They're fake. Probably just manufactured to make me feel more like myself, but completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which can only lead to one conclusion: that my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, of course, you would need to have found Rapidium. Besides, I can see no other explanation for a sheep inside a space base. Correct me if I'm wrong. Wow,
You're right. It's impressive. I did create you out of my DNA. We're not identical, of course. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Our bodies are the same, but our minds are not. I needed a scientist on board. But there's always a scientist on board. So, what went wrong? The old crew is gone. They're all dead. That's why I needed to alter myself into different versions. With the use of the quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. A recalculated mind based on an infinite amount of variables to contain the desired consciousness in a biological vessel. Yeah. That Science, actually bitch. sounds plausible. So, what do you need from me now? Why don't you rest a little? Get accustomed to the new reality? Which part of what I just said makes you think I'm not ready to start immediately? Oh. Well, in that Okay, case, I'm happy to. your Sorry, situation must be Kiripanato. critical considering the lengths you went to. Something tells me there's no time to lose. Okay. You're right. Why don't you start with going through the mission logs? I need to get the full Correct. picture first. My thoughts exactly. Good. This might work. ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെയും അങ്ങനെ ഞാൻ കലിപ്പാക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ജാൻ ടെക്നീഷ്യനോട് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു കിച്ചണിൽ. തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് also young. Got a minute? We need to talk. Should I resolve this? Cheers. Metals outpost. Okay. Alt assignments. Metals outpost. Organics outpost. അവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്സ് റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് ഓർഗാനിക്സ് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഓർഗാനിക്സ്. എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഓക്കെ. ആ പിങ്ക് ഐക്കൺ കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ യെല്ലോ ഐക്കൺ ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് അസൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഹിയർ. ഇവിടെ കുറച്ചും പണിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എക്സ്പ്ലോറേഷന് പോവാം. ഓക്കെ. ചട്ടപ്പട്ട എന്ന് കാര്യം നടക്കട്ടെ. ഓടാം. ബാക്കിയുള്ള പണി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു റിസർച്ച് ലാബ്, റിഫൈനറി, ഡോമിറ്ററി ഓൾറെഡി ഇല്ലേ?
ഡോർമെറ്ററിയിലല്ലേ? ഓക്കെ, ഡോർമെറ്ററി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഡോർമെറ്ററി ഇനി ഒരു എസ്കലേറ്റർ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റോറേജും കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. കോംസ് റൂമിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തരണം, അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് സെൻറ്റർ ഇപ്പുറത്താണ്. വെച്ചാലോ? അയ്യോ, ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് റിസർച്ച് ലാബ് ഉണ്ടേ? ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഡോർമെറ്ററി അത് ജസ്റ്റ് ഗോ ചെക്ക് ഔട്ട്. അയ്യോ, തലടിച്ചാനേ. അത്യാവശ്യം പിന്നെന്താ ഉണ്ടോ? സാധനം വേണമല്ലോ. വെർട്ടാര ഡ്രിൽ 50 metals. We have 50 metals. We have Rapidium. Okay, we already have that. അതുണ്ടാക്കി ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം. Let's go to sleep and then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം. ഡേ 12 ആയി. സമയം കളയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാർ അവേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇനി ഓടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം ചെയ്യാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ക്രിയേറ്റ് സംതിങ്. കമാൻഡ് സെൻറ്റർ. രണ്ട് മൂന്നും സ്റ്റാൻഡ് ബൗണ്ട്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അടി പോകണം. എയർലോക്ക്, വെറുതെ എയർലോക്ക്. Keeping busy, I hope. So, how are you? Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. There's always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. Don't worry, I've got this just and I like whatever it is now run it better. Okay. Yeah, I know. I wasn't trained to command a mission. But now that you're here, with your experience, I'd love to pick your brain. Do you think you could mentor me? Good thinking. First of all, you need to set long-term goals and draw up a roadmap for each of them.
Remember to include all unpredictable variables in the equation. That way you can have contingency plans at the ready for each instance. All right, slow down. Prioritize resources. Do not waste time on idle conversations with the crew. Hide the booze. Don't be cheap on coffee. That's slow enough for you? Hey, you've just crossed out every team-building exercise on my list. The people are there for the mission, not the other way round. Truth is, I really wish we could make use of the tech I worked on for all these imaginary years. It would make things so much easier if it existed. So what exactly was your research about? Nanotech in space exploration. We went from a humble startup to making headlines in a few months. Taking our solutions to the front line was my dream come true. The data we could bring back. Sounds like a pretty elusive dream. Well, now it's all gone. Funny. Turning it over in your head won't get you anywhere. You should focus on the work you need to do here and now. I never thought I'd say it, but yes, you're right. Let's get Rapidium back to Earth, and maybe later, we'll see. Correct. അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ ഇനി അവനെന്താ ഉണ്ടേ നമുക്ക് ഔട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയി മൈനിങ് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ? ആ ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് തല്ല് പൊട്ടിക്കണം. കല്ല് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതല്ലേ? റെപ്പാരേറ്റർ ഇവിടെ അല്ല ഉണ്ട്. ക്രാഫ്റ്റ് in the workshop. എന്താണത്? അച്ഛാ അടുത്ത റാപ്പിഡിയം സോഴ്സ് ആണല്ലോ. ലാവയാണ്. ഓക്കെ, അമ്മേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്താ വിശേഷം? അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് 2-3 ഉണ്ടാക്കണോ? റെപ്പിഡിയം ഡിസ്കവറി ഇവിടെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു പോസിബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് പോരാല്ലേ? ഗോ ബാക്ക് റൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ്. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. റോഡ് ബ്ലോക്ക്.
റൈറ്റ്. Okay. This is not good. Too bad. We are surrounded. Damn it. ഇത് So എൻ്റെ much for plan B. മീഡിയം ഗ്രേഡ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡ് എന്നും പറയാൻ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡായിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു വലിയ രസമില്ലാത്ത. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിലും സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ. മാറിപ്പോയി. Jan, we're running out of storage space, you know? ഓക്കെ. മെമ്മറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത്യാവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. കമാൻഡ് സെൻറ്റർ എയർലോക്ക്. അഷ് കാർട്രിഡ്ജ് ഒരെണ്ണം വേണം. പോരാ. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
മുഖം അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കണത്? എന്തിരുടെ ഇത്? ഓ, എനിക്കൊരു നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടി ചേട്ടാ. നോ ഷെഡ്യൂൾഡ് റിപ്പയർസ്, നോ സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വേണ്ടതല്ലേ. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ, not this. Base overview, yeah. Keeping busy, I hope. Yes, sir. Yes, sir. 3 bags. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പണിയെടുക്കും, ഞാൻ പോരാ. വെയിറ്റ് കൂടിയാ ഇരിക്കട്ടെ. ഡോമെട്രി Hey, I built that dormitory you asked for. Hallelujah. I hope you sleep well tonight. I'll sleep like a full-fledged member of an advanced civilization. Sweet dreams, then. Not in the mood to talk. Maybe tomorrow. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മൂഡൊക്കെ ഉണ്ട്. It is around 159 plus 60. That is.
ഡ്രില്ലേഴ്സ്. ഡ്രില്ലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രില്ലല്ലോ റേഡിയേഷൻ ബാരിയർ കുഴപ്പമില്ലാന്നോ സണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. മെറ്റൽസ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. മിനറൽസ് മെറ്റൽസ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. മെക്കാനിക്സ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക്സ് കുറച്ചും കൂടി കയറുമല്ലോ. എന്താ പറയണ്ട കഥ? ഓക്കെ, ഇവിടെ പണിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എനിക്ക് വേറെ വരാം. എന്താണ് പ്രശ്നം? ദൈവമേ, എന്താ പ്രശ്നം? Man, I'm telling you, we need it. And I'm telling you, this is the least important of our priorities. And better food, okay. Right. Rapidium. എൻ്റെ ശരീരം റേഡിയേഷനാക്കി right. Canada. എനർജി ഉള്ളു, കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാല. ഓർഗാനിക് സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കണ്ട.
ഈശ്വരാ. ഓ മറുപടി ഭയങ്കരത്തെ ഇവിടെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ. ഓ ഇനി കറങ്ങി വന്നാണ്ട് ഇനി നടക്കുന്നതാണല്ലോ. റൈറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കണോ? റിസ്ക് എടുത്താലേ റിവോൾഡ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അയ്യോ കൊക്ക. അതെന്താ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണോ ബാരിക്കേഡ്? കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ട? ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ അല്ല റേഡിയേഷൻ. Hey, what's this? It's triggering the alert in my suit. I need to learn more about this thing. ആണോ? എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വഴിയല്ലേ? ഓടിക്കോ. അയ്യോ 16 seconds. നോ. ഓടിപ്പോ ടയറിലോട്ട് ചാടിക്കോ. ഓൾറെഡി ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ചത്തിരിക്കണം. Oh no. Oh no. കയറി ബാക്കി റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് കാണിരിക്കണേട്ടോ നമ്മളുടെ മെഷീനറി അല്ലേ? ഉണ്ടാക്കണം എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കണം? assign someone. ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യണം. എടുക്കണമൻ
ഓഫ് ഷിഫ്റ്റില്ലേ വർക്ക്ഷോപ്പ് 4 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കണല്ല ഇവന ഞാൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഡൈനാമിക്കാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി അത്ര ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പുള്ളി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് അരിവെപ്പെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ. അരി വെച്ച് വെച്ച് പക്ഷെ നമുക്കിട്ട് പണി കിട്ടുമ്പോഴാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്. So that's how that feels like. ഡിസിഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോറിഡോർ റിഫൈനറി റിസർച്ച് അനോമാലീസ്. യെസ്, നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. റിസർച്ച് ലാബ് കണ്ടു, റിഫൈനറി കണ്ടിട്ടോടി വരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാം. നത്തിങ് ക്യൂ റിഫൈനറിയിൽ എന്താണ് വിശേഷം? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാം. മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക്സ്. എന്താ നിനക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കണോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടോ. Before you head out, make sure you... അയ്യോ പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അടിയിലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പോരുത്. I found something peculiar on the planet. What exactly was peculiar about it? Everything. It was like a local distortion of reality. And it seemed to be emitting strong radiation. Yes. We could have expected to come across something like that sooner or later, according to reports from previous missions. Unidentified sources of radiation, unexplained electromagnetic field anomalies, distortions of matter, space, or even gravity. What are they? According to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interral. The what? Interral. In very simple terms, it's a non-coincidental superposition of potential universes. We don't know exactly why it occurs, but observations prove that under certain, not yet specified conditions, two or more parallel landscapes can coexist within a common quantum field,
creating a so-called proximity plane. എന്താ സാധനം? Yeah, it felt like something was materializing from out of nowhere right in front of my eyes. Let's keep our heads cool. It's just a theory. No one's ever proved it right. If, and I stress if, Professor Frankov's intuition is right, then the distortion you have encountered could have been a puncture point. The spot where the proximity plane intersects with our observed universe, subverting its physical balance and distorting the rules of Newtonian mechanics. We need to learn more about these peculiarities. Inform me at once if you come across another one. Static anomaly. Look for more strange phenomena. Okay. Look for more strange phenomena. ഇനിയിപ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലേ? ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങട്ടെ സാർ. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഈശ്വര. ഇല്ല. ഈ സ്പേസ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ? ഓമേ മൂക്കടിച്ചാനെ. ഓ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, അടിച്ചു. പങ്കെടുക്കാൻ ആരുമില്ലേ? അവിടെ ഒരുത്തരുണ്ടല്ലോ. ചെറുമണി എടുത്തിട്ട് Nice. I don't know that movie. വേറൊരു പൗഡറാണോ? Jeez, I packed a lot of stuff. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? എന്താ ക്ലിയറായി? ഇനി എവിടെയാണ്? ഇവിടെ അല്ലേ?
ഒന്നുമില്ല. പണിയെടുക്കേണ്ട നോക്കാൻ വന്നാണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ല. റേഡിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം. മരക്കഷ്ണമുള്ളത് പണി. കഷ്ണമല്ല, കല്ല് കഷ്ണം. എന്താണ് സാധനം? ഓ, കല്ല് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട്. ആ, പാറ പൊട്ടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം കഷ്ണം. ഓ, ഓക്കെ. ചാകാറായി. ചാവുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. തിരിച്ചു പോണല്ലോ. Must be another one of those cargo drops. Except that doesn't look like the crew's personal luggage. Damage chip. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നോ? ഡാമേജ് ചിപ്പ് എൻ്റെ കാർഡ്. Might be worth checking out. Huh. Looks like some kind of device. Oh, David name. Maybe there's a way I could use it. അയ്യോ. Jeez, I packed a lot of stuff. അയ്യോ. പെട്ടുപോയല്ലോ ഈശ്വര. റൈറ്റ് പോകാൻ സമയമുണ്ടോ? ഓ, അനാ മതി. റേഡിയേഷൻ ചാകാറായി. വഴി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരും. വഴി പോയി നോക്കാല്ലേ. Awesome. Another movie. എന്തിനാണ് ദൈവമേ ഞാനിത്? അയ്യോ, ശാലമറ്റൽ.
അയ്യോ കുറേ സാധനങ്ങൾ. അയ്യോ ബ്ലോക്ക് ചാറായി. ഓ പിന്നെയും ബ്ലോക്ക്. ഓ ചാറായി. നീ എന്താ സംഭവിക്കുക? By your altar, you lost consciousness after the bed. Like you were escaped down. Both of you came back radiated. നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓപ്പൺ മാനുവൽ. ഓക്കെ. Dinner for degradation in the world. You also see your fingers the next day, and both of you will be irradiated. ഇതാണോ കോറിഡോർ? ഞാൻ ടെക്നീഷ്യൻ അവിടെ അത്ര കാണിക്കാം. Do we have that? Don't know. No, I didn't. Wait, wait.
എൻ്റെ മാപ്പ് അവിടെ. റാപ്പിഡിയം ഇല്ല. മറ്റേ മിനറൽസ് 42 ഉണ്ട്. എൻറിച്ച്ഡ് മെറ്റൽസ് ഒരുപാടുണ്ട്. No, okay. ഭ്രാന്തം വന്ന്. Hey man, we're running out of storage space. Can't get rid of you. അതെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. എൻ്റെ പൊന്നോ. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. എനിക്കൊരു കൈക്കൂലിയാണ് സാർ. Lava lamp? You kept it? കളിപ്പ്. It's one of a few cool keepsakes from our childhood. Yeah. Mom and I like to sit by it in the evening, talking and joking. ശരിക്കും. It reminds me of that period when life was challenging, but Oh, also man. really fucking great. Look what I found. Any idea what it could be? Let's see. It looks like a Qubit Chip. Qubit Chip? Yeah. Like an enhanced storage for quantum computing operations. It could be useful for increasing the efficiency of our QC unit. Not to mention accessing new tech in the research lab. Okay. It looks broken. Perceptive. A little love in the workshop should get it up and running. Gotcha. Thanks. Okay. I went beyond the rocks. It doesn't look good. The lava river is vast as hell. I'll be straight with you. There's no way around it. Holy shit. What now? I guess we need to get across somehow. Any ideas up your smart-ass sleeve? So now I'm smart, huh? Still, even I might not be enough. But a smarter version of us? Yeah, he could do the trick. The scientist. He could look for a solution in that research lab you built. Okay, രക്ഷപ്പെട്ടു. let's give പുതിയ it a പുതിയ go. ടാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇവനെന്താ പ്രശ്നം? ഹായ്.
Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. Oh, interesting. A motivational hoodie. Motivational? More like demotivational. I only kept it because it's really comfy. Of course you did. It doesn't നെഗറ്റീവ് remind you പറയല്ലേ? of all that determination and ambition that fueled my academic success. Anyway, thanks. I appreciate it. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. Marie? Marie Skwiatkowska? Where the hell did you find that old thing? Oh, I use it as an anti-stress ball, so it's always lying around. Anti-stress ball? This duck was the first audience for so many papers I wrote. Oh, Time for Marie to get back to her proper job. ഭാഗ്യം. Research solution for Rosenda. After Qubit in the workshop. This is a workshop. Workshop. Okay. Qubit. Yeah, there you go. Oh, chatta. ഫോളോവിനുണ്ടല്ലോ. Hello? Jan Dolski. Finally. I've been impatient to meet you. Yeah, sure. You that big fish Lucas was mumbling about? Terrence Maxwell. But yes, I am both his and your superior at mining operations. First of all, my heartfelt condolences. Losing the whole crew must have been hard on you. Yeah. Still can't get over it. Their families have been informed. They're grief-stricken, as you can imagine. But the deaths of their loved ones will go down in history as part of a pioneering discovery. Your discovery. So, do people know I found Rapidium? We're keeping the news within a very limited circle. It's only wise for the time being. Of course. Yeah. No reason to get everyone hyped up. Might still fail. I can see you're a grown man, Jan. And you understand the stakes. Don't want to put pressure on you, but failure is not an option. That's why you had me create my altars? You'd rather let me lose my mind than lose the Rapidium? It was a long shot, I admit. But we were saving both. Rapidium and you, Jan. Do you think it was a mistake? സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി അല്ല, അപ്പം അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. I have mixed feelings. Sure, it's better to be alive, but I feel like a line's been crossed. You certainly have a chance to experience something extraordinary. Many people would envy you. Let's just get one thing straight, Maxwell. I know you expect things of me, but I'm no hero. Ah, heroism.
Are you familiar with the works of Albert Camus? Albert who? A great writer and philosopher. Camus believed heroism was easy, accessible. For him, it was living a normal man's life that was a true challenge. Being decent. Doing the right thing. You are the first person to prove that we can actually excavate Rapidium in quantities that can really make a difference. A dream the biggest corporations have been chasing for over a decade now. Constantly failing. You say you're not a hero? Well, maybe I don't need you to be one. Maybe you should just carry on being a decent man, Jan Dolski. Okay, you're buttering me up for something big here. Let's cut to the chase. Hard-headed. I like that. You've probably noticed how different Rapidium looks in reality than on the training materials they showed you. Why is that? It changes form constantly. Its chemical structure is so volatile that it is almost impossible to capture two particles in the same state. A fleeting substance. Spectacular. But also very unstable. How come it works then? Not enough tests were run to explain that. The only sample ever found in space was researched inside a mobile base like your own, but it never made it back to Earth. It lasted long enough to demonstrate its amazing qualities, only to disintegrate man. somewhere between the Copernicus Apa and the cari? Hyades cluster. Earthlettule. So, you're afraid the Rapidium I found might not withstand the journey? I know it won't. That's why we came up with a special container for it. An ark. You mean like a box? A hermetic Rapidium ark. module dedicated specifically to storing and transporting Rapidium. We have blueprints for it. Lucas should send the necessary data over to you by the time we finish talking. Constructing a Rapidium ark should be your primary focus now. Listen, you're very convincing, but I'm afraid I just won't have the time to do it. I need to find a way forward before the sun comes up. You're losing faith easily. Look how far you've come. You survived the landing. You found Rapidium. Then you branched yourself and managed to get the base moving. Would you really be happy with yourself if it all went to waste? Waste? Wow. Is that what you consider saving my life? Your life, my life. Let's face it. All it is a predetermined Open it string and of put it down events low. distorted with myriads of random, meaningless decisions. We spend centuries looking for some kind of sense in it. Some kind of meaningful pattern or recipe. Still, no satisfactory answer comes. Until once in hundreds, maybe thousands of years, a chance appears to make a leap in our understanding of reality. What can I say? I don't know. But whatever you make of it, let me bare my soul to you. I think these are rare moments that matter. So, enough talking. Lucas said you had questions. Is there anything you'd like to ask me? No. I'm good. Then we only have one more issue to clear. What's that? You can trust me and Lucas completely. But if anyone else contacts you, it's
absolutely vital you don't tell them anything about the existence of your altars. ഭാര്യ വിളിച്ചാലും പറയുന്നതായിരിക്കും. What? Why? You know very well why, Jan. The law has been violated. I thought Lucas said the branching was authorized. You haven't been listening. There are no procedures for this sort of situation. There is no one who can officially authorize such an act. At the end of the day, it was your decision to branch yourself. It will be in your best interest to keep that in mind when considering the consequences. I don't like the sound of this. Rapidium Arc, Jan. That's what you should focus on right now. Your secret is safe with me and Lucas. Once you come back with a remedy for Earth's ailments, nobody will think of punishing you for how you got it. Remember, just do the right thing. Now, I really have to go, but it was a pleasure talking to Me you. too. And we will talk more, I promise. Until then. Okay. I'm just going to go back to sleep. And ഇന്നത്തെ പരിപാടി റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ഗെയിം അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കാണാം. I hope you guys enjoyed it. And I'll see you in the next one. Bye. Cheers.